you're traveling around the world and meeting a lot of people. And I searched the Google and saw your schedule where you have speeches. And it seems to be that it may be somewhat overwhelming for a person to be engaged in a very busy schedule. And I have a question that how you manage or balance the number of talks that you put into your schedule and your own and maintain healthy mentally and also physically without such getting tired throughout so many travels around the world. 네, 걱정해 주셔서 감사합니다. Thank you for your concern. 이렇게 남이 봤을 때 굉장히 쉬워 보이는데 본인은 사실은 굉장히 어려운 문제도 있고요. So there is problems when it seems really easy to solve from an outsider's perspective, but it may be really difficult for you. 또 남이 봤을 때 굉장히 어려워 보이는데 실제로 본인은 별로 어렵지 않는 문제가 있습니다. And there are issues that seems really difficult to solve from outsider's perspective, but for you, it may be really easy. 우리가 어떤 곳에 여행을 할 때도 그렇습니다. Same thing when happens when we look at other topics. 밖에 사람들은 굉장히 위험하다고 생각하는데 그곳에 사는 사람들은 크게 위험을 못 느끼는 곳도 있고요. So there are places that are deemed very dangerous by outsiders, by the world, but to local residents who actually live there, it's fairly safe. 또 그곳에 사는 사람들이 굉장히 위험하게 느끼는데도 바깥 사람들은 그걸 모르기 때문에 전혀 위험한 줄 모르는 경우도 있습니다. But then there are those places that are feared by the local residents because it's very dangerous, but outsiders do not know that it is dangerous. 그래서 이렇게 보는 데 따라서 약간 차이가 있어요. So there are differences in where you place your perspective. 밖에서 보시기에는 이게 굉장히 어려워 보이는데 실제로는 그렇게 어려운 건 아니에요. So my journey may seem overwhelming from somebody else's perspective, but to me it's not that difficult. 하루에 한 개 내지 두 개 강연을 합니다. Because I engage in 1 or 2 talks every day. 한국에서는 세 개 내지 네 개도 할 때도 있어요. But in Korea, I sometimes do 3 to 4 talks. 다만 이게 외국이라는 것, Just the fact this is overseas. 좀 이동 거리가 좀 멀다는 것, The distance between locations are farther. 그것이 보는 사람으로 하여금 와 굉장히 어렵다 이런 생각을 갖게 So 만듭니다. they may give an impression to outsiders that this is very difficult. 이동 거리가 먼 것은 저한테 오히려 유리합니다. But the longer distance between locations is actually better for me 왜냐하면 그 사이에 쉴 수가 있기 때문에. because I can take rest in between. 근데 한 곳에서 이렇게 강의가 여러 번 있을 때는 쉴 수가 없기 때문에 실제로는 더 피로도가 높습니다. But if I have to give multiple talks in the same location, since I can't rest in between, it's actually much more tiring for me. 이렇게 여러분과 2시간 공개적으로 대화하는 것이 두 사람, 세 사람이 식당에서 2시간 하는 것보다 쉽습니다. For me, it's a lot easier for me to engage in this kind of conversation with an audience for 2 to 3 hours than engage in a smaller conversation with 2 to 3 people over dinner. 왜냐하면 이곳은 강의가 한다고 준비되어 있기 때문에 조용합니다. Because right here, everything is set for me to engage in this talk. The environment is quiet. It's conducive to such talks. 또 마이크가 있기 때문에 작은 소리로 얘기해도 됩니다. And since we have mic, I can speak in low voice and still gets amplified. 근데 강의가 끝나고 식당에 가서 밥을 먹으면서 2시간 얘기하면 주위가 시끄럽기 때문에 목소리가 커지고 그래서 오히려 더 이렇게 건강을 해칠 때가 있습니다. But after this talk, for example, if I go to dinner with a couple of folks and in a very noisy environment, have dinner and try to be heard above the noise, then sometimes it's much more difficult to my health. 네, 그래서 유럽은 조금 힘들었습니다. That's why in that case, Europe, a leg of this journey was a little difficult. 매일매일 나라를 바꿔서 다니는 게 이렇게 도시를 바꾸는 것보다는 훨씬 더 복잡합니다. Because it's much more complex to go to different country every day than to go different cities in the same country. 두 번째는 이 나라를 바꾸게 되니까 그 나라에 가면 그 나라의 전통 문화를 좀 알고 싶으니까 이렇게 문화 탐방을 한 3시간, 4시간 해야 돼요. 이게 이제
육체적으로 좀 피로도를 높이게 됩니다. And second, in Europe, since we hit a different country almost every day, and we wanted to learn more about the culture of each localities, we inserted a time to 3 to 4 hours each day to try to sightsee or experience the culture, and that was actually difficult for me. 그래서 유럽에서는 조금 몸이 아팠습니다. So that's why I was a little frail in coming out of Europe, 미국에 와서 많이 회복이 됐습니다. but I recovered greatly in the United States. 네, 그래서 생각보다는 그렇게 어려운 건 아니에요. So contrary to what others might think, it's not as difficult as it seems. 첫째 아무도 이렇게까지 계획을 짜지 않았기 때문에 보통 사람 볼 때 첫째 어렵겠다 하는 거고요. I think its impression is that it's difficult at first impression because no one else has actually tried this before. 두 번째는 이 준비하는 사람들이 사실은 힘이 듭니다. The second is the staff that has to prepare all this that actually is really doing all the work. 제가 이런 말을 합니다. 이 준비하는 사람은 시장을 봐와서 음식을 준비하는 것과 같고 제가 강의하는 것은 그냥 차려놓은 밥상을 가서 먹는 것과 같다. So basically, all the staff, basically, in making an analogy, is they go to the market and buy all the ingredients and make a great dinner. And when I'm speaking, I'm just sitting at the table and partaking in the dinner that they made. 네, 그래서 이 준비하는 사람들이 오히려 정말 힘이 많이 듭니다. So it's the staff and the volunteers in each locality that actually puts in the bulk of the effort to make these talks happen. 네, 그분들께 저는 언제나 감사하는 마음으로 이렇게 강의를 합니다. To them, I hold this everlasting gratitude at each place I go. 정리해서 말씀드리면 생각하시는 거 밖에서 보는 것보다는 쉽다는 말씀을 드리고 싶습니다. So to summarize my answer, it's easier than it looks. 저분이 질문해서 그런데요. 제가 115일 동안 115회 강연을 전 세계적으로 잡았습니다. Just to give context to the previous question, my schedule runs, it has me speaking 115 lectures in 115 days around the world. 좀 비행기 타고 한 5-6시간 멀리 가서 그날 강의하는 것은 조금 어려울 때가 있습니다. So in that schedule, sometimes it is difficult for me to travel several hours by plane a day and land at the place and give a lecture right away.